What's up? Welcome to another video, guys. So, ang gagawin natin ngayon ay ito. Check natin yung iPhone 5. So, laging nag-skip yung battery percentage niya from 20% to 4%, saka nag 3, saka ngayon naman nag 1%, nag 1% siya, tapos biglang nag-shutdown. Ayan, nag-shutdown na, guys. Nag-shutdown na. So, yung possible na sira tong battery nito, mas maga kung palitan natin ng bago. So, ayan, guys. Kapag bago ka naman dito sa YouTube channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe and click the bell button para updated kayo sa bagong i-release ko na video. Yan, thank you, guys. Hold up.